and early days of ISKCON Chennai. And Maharaj, before we start off, just a quick note that there will be translation as you speak. So maybe every 2-3 lines, Kalanidhi Prabhu here on Zoom, he will translate in Tamil. Is that okay, Maharaj? Yes. Thank you. So before we get started, Maharaj, I'll just take your permission to just give I know Maharaj, Maharaj is so popular in ISKCON, he does not need any introduction, but it is my duty to just quickly give a quick introduction about Maharaj, and then we'll get started with the program, Maharaj. All right. So His Holiness Giriraj Swami Maharaj comes from family of lawyers and met Srila Prabhupada in March of 1969 during his university days in Boston. The famous remarks which Maharaj made that whatever I learned for many years is nothing compared to 5 minutes of learning from Srila Prabhupada. And after touring with Srila Prabhupada in 1972, he became the president of ISKCON Bombay, later on playing the pivotal role in building the wonderful Juhi Rasbihari temple. He is also the GBC and BBT trustee for many, many years. The greatest legal battle of ISKCON in ISKCON history was successfully won through the dedication and hard work of Maharaj. The deeper insights are shared through his wonderful book, Juhu Story, I Will Build You the Temple. Another important book is Watering the Seed, is an essential guide to all aspiring Vaishnavas. And the Chennai ISKCON seed were sown by Maharaj and other Srila Prabhupada disciples. So with that, I'll just conclude the introduction, Maharaj. And this is such a fortunate occasion for all of us here to hear directly from you. You have been so close to Srila Prabhupada. And I think without any ado, Maharaj, over to you. Thank you so much. And Ranga Prabhu, if you want to add anything, please, over to you. Hare Krishna. தவத்திரு கிரிராஜ் சுவாமி மகாராஜ் ஒரு வழக்குரைஞர் குடும்பத்திலிருந்து வருகிறார். 1969ஆம் ஆண்டு பிரபுபாதரை சந்தித்தார். அவர் போஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில் படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது அவர் கூறுவார், பல ஆண்டுகளில் நான் கற்ற கல்வி பிரபுபாதரிடம் 5 நிமிஷத்தில் கற்றுக்கொண்ட கல்விக்கு ஒப்பல்ல என்று. 1972இல் ISKCON மும்பையின் தலைவராக ஆனார். அதன் பிறகு ராதா ராஸ்பிஹாரி கோவிலை ஜுஹுவில் கட்டுவதற்கு மிக முக்கியமான பங்காற்றினார். GBC BBTயில் பலவிதமான பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு நிர்வகித்திருக்கிறார். பிற்பாடு ISKCON ஜுஹுவிற்காக நடந்த மிகப்பெரிய சட்ட போராட்டத்தில் அவர் வெற்றி கண்டார். அதன் மூலமாக அந்த கோவில் கட்டப்பட்டது. அதை ஒரு நூலாக எழுதியிருக்கிறார். ஜுஹு ஸ்டோரி, ஐ வில் பில்ட் யூ த டெம்பிள். உங்களுக்காக ஒரு கோவிலை ஜுஹுவில் கட்டுவேன் என்பது அதன் தலைப்பு. மேலும் அவருடைய மற்றொரு புத்தகம் விதைக்கு நீரூற்றுவது என்பது. அது அனைத்து வைஷ்ணவர்களுக்கும் மிகச்சிறந்த வழிகாட்டியாக அமைகிறது. சென்னை ISKCONிற்கான விதைகளும் மகாராஜரின் காலத்தில் ஊன்றப்பட்டது. அதை பற்றி மகாராஜர் இப்போது நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. I've always been fortunate to have His Holiness Bhakti Brihad Bhagavat Swami, who is sheltered by His Holiness Giriraj Maharaj. His Holiness Bhakti Brihad Bhagavat Swami has given shelter to many of the South Indian temple leaders in training them in so many aspects of devotional service. Maharaj often talks about his shelter, His Holiness Giriraj Maharaj. So we are very happy to have him. பக்தி பிரகத் பாகவத் அமிர்த் மகாராஜ் மகாராஜருடைய சிஷ்யர் ஆவார். அவர் தென்னிந்தியாவில் உள்ள பல கோவில்களுக்கும் மிகச்சிறந்த வழிகாட்டியாக பல ஆண்டுகளாக சேவை செய்து வருகிறார். எனவே மகாராஜருடைய சேவைகளை நாம் மறக்க முடியாததாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. So I will begin by singing the Mangala Charana Prayers and leading a short kirtan, and then I will speak about Srila Prabhupada and Madras.
Guru. Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnava
Jayam Vishnupad Paramhansa Pariprajakacharya Stotra Sri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. ISKCON Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramhansa Pariprajakacharya Stotra Sri Srimad Bhaktivedanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Sham Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. So, my dear devotees who are on Zoom, as far as possible, I request you to put on your cameras so we can see your moon-like faces. ஜூமில் It is more இணைந்திருக்கக்கூடிய personal. அனைத்து பக்தர்களையும் நான் கேட்டுக்கொள்வது, உங்களுடைய கேமராக்களை முடிந்தவரை ஆன் செய்து வைக்கவும், உங்களுடைய நிலவு போன்ற முகங்களை நான் பார்க்க ஆசைப்படுகிறேன். So we have gathered to celebrate the 50th anniversary of Srila Prabhupada's visit to Madras. பிரபுபாதருடைய சென்னை வருகையின் 50வது ஆண்டு நிறைவு விழாவை நாம் கொண்டாடுவதற்காக கூடியிருக்கிறோம். And I will begin by giving a little background of how the idea arose of visiting Madras. சென்னைக்கு வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் எவ்வாறு பிரபுபாதருக்கு தோன்றியது என்பதன் பின்னணியை நான் சிறிது கூற விரும்புகிறேன். Now, one thing, a general note to the translator also, the rule is that we use the name of the city that the city had at the time. So at the time Srila Prabhupada visited, it was called Madras. So when you translate, say Madras, don't say Chennai. Yes, Maharaj. Hare Krishna. All right. So in Bombay, Srila Prabhupada had a good friend and a supporter named Dr. C. Bali. டாக்டர் சி பாலி என்று ஒரு மிகப்பெரிய பக்தரும் ஆதரவாளரும் பிரபுபாதருக்கு பாம்பேயில் இருந்தார். And Dr. Bali was married to Vaishnav Mala, who was a famous dancer and actress. டாக்டர் பாலி வைஜெயந்தி மாலா எனும் புகழ்பெற்ற நடிகை மற்றும் நாட்டியக்காரியின் கணவராக இருந்தார். And Vaishnav Mala had a big house in Madras. மெட்ராஸில் வைஜெயந்தி மாலாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வீடு இருந்தது. And Dr. Bali suggested that Srila Prabhupada might want to acquire it and use it as a center. டாக்டர் பாலி பிரபுபாதருக்கு கூறினார், அந்த வீட்டை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு அதில் ஒரு சென்டரை ஆரம்பிக்கலாமே என்று பரிந்துரைத்தார். But that didn't really materialize. ஆனால் அது நிறைவேறவில்லை. So in November of 1971, there was a big Hare Krishna Pandal festival in New Delhi. 1971 நவம்பர் மாதம் நியூ டெல்லியில்
ஒரு மிகப்பெரிய பந்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. After which Srila Prabhupada was going to take his disciples to Vrindavan for the first time. அதன் பிறகு முதல் முறையாக தன்னுடைய பக்தர்களை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பிருந்தாவன் அழைத்துச் செல்வதாக இருந்தார். But Srila Prabhupada had this invitation to go to Madras, and although he wasn't ready to go at the time, he did want some of his disciples to go. அதே சமயம் மதராஸ் வருவதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு ஒரு வரவேற்பு இருந்தது. ஆனாலும் பிரபுபாதர் தான் போகாமல் தன்னுடைய சில பக்தர்களை அனுப்ப விரும்பினார். So Chutananda Swami, Bhavananda Swami, and I volunteered to go to Madras to arrange a preaching program for Srila Prabhupada. கீர்த்தனானந்த சுவாமி, பாவானந்த சுவாமி மற்றும் தவத்திரு கிரிராஜ் சுவாமி மகாராஜ் மூவரும் அங்கு செல்வதற்கு தீர்மானித்தனர், அங்கு சென்று ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துவதாக. When Achyutananda Swami had informed Prabhupada of the plan, Prabhupada had asked, "Oh, you are not going to Vrindavan with us?" கீர்த்தனானந்த சுவாமி இந்த திட்டத்தை பிரபுபாதருக்கு கூறிய பொழுது பிரபுபாதர் கூறினார், "ஓ, நீ பிருந்தாவனத்துக்கு எங்களுடன் வரப்போவதில்லையா?" And Achyutananda Swami had replied, "ISKCON is Vrindavan." கீர்த்தனானந்த சுவாமி பதில் சொன்னார், இஸ்கான் தான் பிருந்தாவனம். And Prabhupada had said, "Yes, my Guru Maharaj also used to think like that." பிரபுபாதர் அதை ஆமோதித்தார். அவர் கூறினார், என்னுடைய குரு மகாராஜரும் அவ்விதமாகத்தான் நினைத்தார். Then I asked Prabhupada, "But which do you want us to do? What is the better service?" நான் பிரபுபாதரிடம் கேட்டேன், இந்த இரண்டுக்குள் நாங்கள் எதை செய்ய விரும்புகிறீர்கள், எது இரண்டுக்குள் சிறந்த சேவை எது என்று கேட்டேன். And Prabhupada had replied, "I want you to put on a pandal in Madras." பிரபுபாதர் பதில் கூறினார், மദ്രാஸில் நீ ஒரு பந்தல் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று. That would be more pleasing. அதுதான் எனக்கு அதிக மகிழ்ச்சி அளிக்கும். So Achyutananda, Bhavananda, one Indian brahmachari, and I proceeded to Madras. கீர்த்தனானந்தா, பாவானந்தா, மதராஸை சேர்ந்த ஒரு பிரம்மச்சாரி, மேலும் நாங்கள் அனைவரும் சென்னைக்கு மதராஸுக்கு புறப்பட்டு சென்றோம். So one day, it was Ekadasi. ஒரு ஏகாதசி தினம். And Bhavananda and I were in the mood to go out and preach. பாவானந்தரும் நானும் வெளியில் சென்று பிரச்சாரம் செய்ய விரும்பினோம். Achyutananda, however, said, "No, it's Ekadasi. We shouldn't go out." அச்சுதானந்தர் மறுத்தார், இன்று ஏகாதசி, நான் வெளியில் செல்லக்கூடாது. It's inauspicious. இது நல்லதல்ல. And besides, it looks like it will rain. மேலும் மழை வருவதைப் போல இருக்கிறது. But we thought, oh boy, he is so attached to external rules and regulations. நாங்கள் நினைத்தோம், இவர் வெளிப்புறமான சட்டங்களுக்கு எந்த அளவு பற்றுதல் கொண்டிருக்கிறார் என்று. We have the real spirit of preaching. எங்களிடம்தான் பிரச்சாரம் செய்வதற்கான உண்மையான உணர்வு இருக்கிறது. We are not going to worry about Ekadasi or some rain. ஏகாதசியும் மழையை பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட போவதில்லை. When we went out, there was only a slight drizzle. நாங்கள் வெளியில் சென்ற பொழுது சிறு தூறல் மட்டும் இருந்தது. But within minutes, the sky poured down rain. சில நிமிடங்களுக்குள் மிகப்பெரிய மழை ஆரம்பித்தது. And the rain didn't stop. அது நிற்கவில்லை. It came down heavier and heavier. மேலும் மேலும் தீவிரமாயிற்று. In Madras then, at least where we were walking, there was not much of a drainage system. மதராஸில் அப்பொழுது நாங்கள் நடந்து சென்ற பொழுது அதிகமான சாக்கடை வசதிகள், வடிகால் வசதிகள் இல்லை. Just an open ditch 2 or 3 feet deep, lined with concrete. வெறும் ஒரு குழி மட்டும் இருக்கும், 3-4 அடி ஆழத்திற்கு கான்கிரீட்டால் சைடில் பக்கங்களில் போடப்பட்டு அந்த விதமான ஒரு வகைதான் இருந்தது.
And as the storm continued, the channel filled with water. மழை கொட்டும் பொழுது அந்த பள்ளங்கள் நிரம்பி போயின. And soon we could not distinguish between the water on the street, the water in the ditch, and the water in the fields beyond. விரைவில் அது தெருவில் உள்ள நீரா, குழிகளில் உள்ள நீரா, வயல்களில் உள்ள நீரா என்று வித்தியாசம் தெரிய முடியாமல் போயிற்று. So we were walking along blissfully, நாங்கள் ஆனந்தமாக நடந்து கொண்டிருந்தோம், drenched in water but inspired in our mission. மழையில் நனைந்திருந்தோம், ஆனால் எங்கள் சேவையில் ஆர்வமாக இருந்தோம். In our service to our Guru Maharaj. எங்கள் குரு மகாராஜருடைய சேவையில் நாங்கள் ஆழ்ந்திருந்தோம். And then Bhavananda fell into the ditch. அப்பொழுது பாவானந்தர் குழிக்குள் விழுந்தார். He was in water up to his waist. இடுப்பு வரைக்கும் நீரில் இருந்தார். So I gave him a hand and he climbed out of the ditch. அவருக்கு ஒரு நான் கை கொடுக்க அவர் மெதுவாக அதிலிருந்து வெளியில் வந்தார். Soaked with sewage water. உடம்பு முழுவதுக்கும் சாக்கடை நீர் அவரை அழுக்காக ஆக்கியிருந்தது. Later, I related the incident to Srila Prabhupada. பிற்பாடு நான் ஸ்ரீல பிரபுபாதருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை கூறினேன், declaring that Bhavananda had equal vision. பிரபுபாதர் பாவானந்தருக்கு சமதிருஷ்டி இருக்கிறது என்று நான் பிரபுபாதரிடம் கூறினேன். He didn't distinguish between high and low. அவர் உயரம் எது பள்ளம் எது என்று காணவில்லை. And I quoted the verse from the Bhagavad Gita 5:18. பகவத்கீதை 5:18 ஸ்லோகத்தை நான் கூறினேன். Vidya vinay sampane brahmane kavihastini suni chaiva swapake cha pandita samadarshinaha. The humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a gentle and learned Brahmin, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. ஒரு பணிவுள்ள ஞானி தன்னுடைய தூய ஞானத்தின் விளைவாக அனைத்தையும் ஒன்றாக பார்க்கிறான். ஒரு நாயோ, நாயை உண்பவனோ, ஒரு பெரிய பிராமணரோ அல்லது யானையோ பசுவோ அனைத்தையும் ஒன்றாக காண்கிறான். Yes, Prabhupada replied, you have theoretical knowledge. பிரபுபாதர் ஆமோதித்தார், உனக்கு ஏட்ட அறிவு இருக்கிறது என்று. But Bhavananda has realized knowledge, practical realization, so he is more advanced. ஆனால் பாவானந்தருக்கோ நிஜமான அனுபவ ஞானம் இருக்கிறது, எனவே அவர் உன்னை விட முன்னேறி இருக்கிறார் என்று. Although our main program for distributing books in India was life membership, I did go to some bookstores. இந்தியாவில் எங்களுடைய முக்கியமான திட்டம் என்னவென்றால் அங்கத்தினர்களை சேர்த்து அவர்கள் மூலமாக புத்தகங்களை விநியோகம் செய்வதுதான். புத்தக கடைகளுக்கு நான் செல்லவில்லை. In fact, Srila Prabhupada was so intent on his books being distributed that he would sometimes write me letters suggesting specific bookstores that I could approach. பிரபுபாதர் புத்தக விநியோகத்தில் தீவிரமாக இருந்தார். அவர் எனக்கு குறிப்பிட்ட புத்தக கடைகளின் பெயர்களையும் சொல்லி இங்கு நீ அணுக வேண்டும் என்று கூறினார். So there was a large bookstore on the main street of Madras. மெட்ராஸின் முக்கிய தெருக்களில் ஒரு பெரிய புத்தக கடை இருந்தது. Higginbotham's booksellers on Mount Road. ஹிகின்பாத்தம்ஸ் புக் செல்லர் என்ற கடை மவுண்ட் ரோடில் இருந்தது. And they placed a really large order. அவர்கள் ஒரு பெரிய ஆர்டர் கொடுத்தார்கள். About 60 large books. 60 பெரிய புத்தகங்கள். I would periodically visit the store to see if the books were selling. நான் அவ்வப்பொழுது கடைக்கு சென்று பார்ப்பேன் புத்தகங்கள் விற்பனை ஆகிறதா என்று. And they were selling. அவை விற்கப்பட்டன. And then we would supply them more books. அப்பொழுது மேலும் புத்தகங்களை நாங்கள் அவர்களுக்கு தருவோம். Srila Prabhupada was so pleased that he wrote me a letter. பிரபுபாதர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார். Quote, I am most pleased especially to hear that you are distributing many books. நீங்கள் அதிகமான புத்தகங்களை விநியோகம் செய்கிறீர்கள் என்பதை கேட்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Go on increasing books and go on increasing my pleasure.
புத்தக விநியோகத்தை அதிகரித்துக் கொண்டே இருங்கள், என்னுடைய ஆனந்தத்தை அதிகரித்துக் கொண்டே இருங்கள். In Madras, I was meeting people and trying to preach the same way I heard Srila Prabhupada preach. மெட்ராஸில் நான் மக்களை சந்தித்துக் கொண்டிருந்தேன். பிரபுபாதர் எவ்வாறு பிரச்சாரம் செய்வதை நான் பார்த்திருக்கிறேனோ அதே விதத்தில் நானும் செய்தேன். Declaring that Krishna is the supreme personality of Godhead. கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்று நான் அவர்களுக்கு கூறுவேன். And criticizing demigod worshippers and impersonalists. தேவதைகளையும் அருவவாதிகளையும் நான் கண்டித்து பேசுவேன். There were many impersonalists in Madras. மெட்ராஸில் பல அருவவாதிகள் இருந்தார்கள். And many demigod worshippers. தேவதை வழிபடுபவர்களும் பலர் இருந்தார்கள். And gradually I began to hear from some of our friends that there was an undercurrent of protest against the way I was preaching. படிப்படியாக என்னுடைய நண்பர்களிடமிருந்து நான் ஒரு விஷயத்தை கேள்விப்பட்டேன். என்னுடைய பிரச்சார வழி பலருக்கு பிடிக்கவில்லை, அவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் என்று. The Shaivites didn't like it. சைவர்கள் அதை விரும்பவில்லை. And the Mayavadis also didn't like it. மாயாவாதிகளும் விரும்பவில்லை. Hardly anyone liked it. ஒருவருக்கும் கூட அதில் பிரியம் இருக்கவில்லை. I heard the criticism and I was surprised. இந்த கண்டிப்பை நான் கேட்டபொழுது நான் ஆச்சரியப்பட்டேன். But I didn't really change anything. I just heard it. ஆனால் நான் எதையும் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை, அதை செவிமடுத்தேன், அவ்வளவுதான். Eventually the criticism reached such a point that I actually began to have doubts. அந்த கண்டனம் மிகவும் அதிகரித்த பொழுது எனக்கு சிறிதளவு சந்தேகம் உண்டாயிற்று. So many people are saying the same thing. I thought, maybe I am doing something wrong. பலர் இதையே கூறுகிறார்கள், ஒருவேளை நான் தவறு செய்கிறேனோ. Even one of our best friends at whose home I had been staying echoed the other's comments. எங்கள் மிகச்சிறந்த நண்பர் ஒருவர், அவர் இல்லத்தில் தான் நான் தங்கியிருந்தேன், அவரும் கூட மற்றவர்கள் கூறியதையே கூறினார். You shouldn't criticize others, he advised. மற்றவர்களை நீ குறை கூறக்கூடாது என்று எனக்கு பரிந்துரைத்தார். Just say what you want about Krishna consciousness and don't say anything negative about others. கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி நீ என்ன சொல்ல விரும்புகிறாயோ அதை மட்டும் சொல், மற்றவர்களை குறை கூறாதே. Don't criticize. யாரையும் கண்டிக்க வேண்டாம், குறை சொல்ல வேண்டாம். And he gave the example of the local Gaudiya Math. உள்ளூரில் உள்ள கௌடிய மடம் ஒரு உதாரணமாக அமைந்தது. They don't criticize others. அவர்கள் யாரையும் குறை சொல்வதில்லை. They have a nice temple, and every year they have a big celebration of Janmashtami and thousands of people come. அவர்களுக்கு ஒரு அருமையான கோவில் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அவர்கள் ஜென்மாஷ்டமி கொண்டாட்டத்திற்கு வருகிறார்கள். They don't criticize like you do. நீங்கள் செய்வதைப் போல அவர்கள் குறை கூறுவதில்லை. They just present their own activities. அவர்கள் செய்யும் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து செய்கிறார்கள். Why can't you be like them? நீங்கள் ஏன் அவர்களைப் போல இருக்கக்கூடாது? When I thought about what he said, however, I asked myself, does Srila Prabhupada really want us to be like the Gaudiya Math? அவர் சொன்னதை கேட்டவுடன் எனக்குள்ளேயே ஒரு கேள்வி எழுந்தது. பிரபுபாதர் கௌடியா மட்டில் செய்வதைப் போலத்தான் நாங்கள் செய்ய விரும்புகிறாரா? I don't think so. நான் அவ்வாறு நினைக்கவில்லை. So I kept going. எனவே நான் தொடர்ந்து நான் செய்ததையே செய்தேன். But then another friend whose brother had offered to sponsor Srila Prabhupada's program in Madras said the same thing. பிறகு மற்றொரு நண்பர், அவருடைய சகோதரர் பிரபுபாதருடைய மதராஸ் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்கு ஒத்துக்கொண்டிருந்தார். அவரும் அதையே கூறினார். All right, you worship Krishna. You can worship Krishna, but don't say that Krishna is better than Shiva or Ganesh. சரிதான், நீங்கள் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறீர்கள், அதை தொடர்ந்து செய்யுங்கள். ஆனால் சிவபெருமான் சிவனை விடவும் கணேசரை விடவும் பெரியவர் என்று கூறாதீர்கள். You do bhakti, that's all right, but don't say that bhakti yoga is better than karma yoga or jnana yoga.
நீங்கள் பக்தி செய்யுங்கள், அது நல்லதுதான். ஆனால் பக்தி யோகம் கர்மயோகத்தையும் ஞான யோகத்தையும் விட சிறந்தது என்று கூறாதீர்கள். I kept hearing it. நான் அதை கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன். Wherever I went, I was hearing it. எங்கு சென்றாலும் இதையே நான் கேட்டேன். So finally I thought maybe Krishna is trying to tell me something. இறுதியில் நான் நினைத்தேன், ஒருவேளை கிருஷ்ணர் எனக்கு எதையோ சொல்ல விரும்புகிறாரோ என்று. Maybe I should listen to what people are saying. ஒருவேளை மக்கள் சொல்வதை நான் கேட்கத்தான் வேண்டும். And I made a resolution. நான் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தேன். I'm just going to present Krishna consciousness. நான் கிருஷ்ண உணர்வை மக்களுக்கு அளிக்கப் போகிறேன். I'm not going to criticize. யாரையும் குறை சொல்லப் போவதில்லை. I'm not going to offend people anymore. யாருக்கும் மக்களுக்கு அபராதம் செய்யப் போவதில்லை. Soon thereafter, I had an appointment with a big industrialist. விரைவில் எனக்கு ஒரு பெரிய தொழிலதிபருடன் சந்திப்புக்கு ஏற்பாடு இருந்தது. Srila Prabhupada had said that if we just placed his books on a person's table, the person would become a life member. பிரபுபாதர் எங்களுக்கு சொன்னார், என்னுடைய புத்தகங்களை ஒருவருடைய மேஜையில் வைப்பதன் மூலமாகவே அவர் ஆயுள் அங்கத்தினர் ஆவார் என்று கூறியிருக்கிறார். So I showed him the books, நான் புத்தகங்களை அவருக்கு காட்டினேன். showed him the pictures of our activities, நம் செயல்பாடுகளை பற்றிய படங்களை காட்டினேன். took out the life membership form, ஆயுள் சந்தாவுக்கான பேப்பரை வெளியில் எடுத்தேன். explained the benefits, அதன் நன்மைகளை விளக்கினேன். and asked him to sign. கையெழுத்து போடுமாறு கேட்டேன். And then he said, what about Shankaracharya? அவர் உடனே சொன்னார், சங்கராச்சாரியரை பற்றி என்ன சொல்கிறீர்கள்? He is one of the great acharyas of India. அவர் இந்தியாவின் ஒரு தலை சிறந்த ஆச்சாரியர். You haven't said anything about him. அவரை பற்றி நீங்கள் ஒன்றும் கூறவில்லையே. So I said, yes, he is one of the great acharyas of India. Yes. நான் சொன்னேன், ஆமாம், இந்தியாவின் ஒரு தலை சிறந்த ஆச்சாரியர் அவர்தான். But you haven't said anything about him. What about him? What about his teachings? ஆனால் நீங்கள் அவரை பற்றி ஒன்றும் சொல்லவில்லையே. அவரை பற்றி என்ன சொல்கிறீர்கள்? அவர் உபதேசங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறீர்கள்? I tried to avoid getting into an argument. நான் ஒரு விவாதத்தை தவிர்க்க முனைந்தேன். So I said something vague and general. நான் பொதுப்படையாக ஏதோ ஒன்று சொன்னேன். But the man kept pushing. ஆனால் அவர் என்னை மீண்டும் மீண்டும் தூண்டினார். He kept probing. எனக்குள் ஆழம் பார்த்தார் படிப்படியாக. And finally it all came out. இறுதியில் வெளியில் வந்தது விஷயம். I told him that actually Shankaracharya was an incarnation of Shiva, and that as such we give him all respect. நான் அவருக்கு கூறினேன், சங்கராச்சாரியார் பரமசிவனுடைய அவதாரம் ஆவார், அவருக்கு நாங்கள் முழு மதிப்பையும் கொடுக்கிறோம் என்று. But he came with a special purpose. ஆனால் அவர் ஒரு விசேஷ நோக்கத்துடன் வந்தார். To present an imagined monistic interpretation of the Vedas and thus bewilder ignorant people. ஒரு கற்பனையான அத்வைதமான சாஸ்திரத்தை வேதங்களின் அடிப்படையில் கொடுத்து மக்களை குழப்புவதே அவருடைய நோக்கம். I even took out the book, The Teachings of Lord Chaitanya. நான் சைத்தன்யரின் உபதேசங்கள் என்னும் புத்தகத்தையும் வெளியில் எடுத்தேன். We didn't have the Chaitanya Charitamrita then. அப்பொழுது சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் நம்மிடம் இருக்கவில்லை. And I read the verses from the Padma Purana and Shiva Purana about Lord Shiva taking the form of a Brahmin, preaching the false doctrine of Mayavad philosophy, which has covered Buddhism, and promoting atheism. பத்ம புராணத்திலிருந்தும் சிவபுராணத்திலிருந்தும் சில ஸ்லோகங்களை அவருக்கு படித்து காண்பித்தேன். எவ்வாறு ஒரு பிராமணராக சங்கராச்சாரியார் தோன்றி அதன் பிறகு மூடிய விதத்தில், மறைக்கப்பட்ட விதத்தில் ஒரு சூன்யவாதத்தையும் புத்தர்களுடைய வாதத்தையும் அவர் முன்வைத்தார் என்பதை நான் அவருக்கு கூறினேன். Still, Shankara's ultimate purpose was to bring the Buddhists who are atheists to accept the authority of the Vedas. உண்மையில் சங்கரரின் முக்கியமான நோக்கம் நாஸ்திகவாதிகளாக இருந்த பௌத்தர்களை வேதங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பதே அவருடைய முக்கிய நோக்கமாகும். It was a strategy.
அது அவருடைய திட்டம். Then Lord Chaitanya came and taught the proper understanding of the Vedas. பிறகு சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றி வேதங்களை பற்றிய சரியான புரிதலை தந்தார். Things became tense. அந்த இடம் இறுக்கமாக ஆயிற்று. The gentleman put forward a lot of arguments. அந்த கனவான் பலவிதமான வாதங்களை முன்வைத்தார். And I thought I really didn't want to get into an argument, but somehow I did anyway. ஒரு விவாதத்தை தவிர்க்க வேண்டும் என்று நான் தீவிரமாக நினைத்தாலும் கூட விவாதமாக அது மாறிற்று. He will never change his position, so I might as well just leave. அவர் தன்னுடைய நிலைமையை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை, எனவே நான் அங்கிருந்து வெளியில் செல்ல நேர்ந்தது. And that was the end of the discussion. விவாதம் அதோடு முடிவுற்றது. Dejected, disappointed, I put away the pictures, put away the books, put away the membership form, closed my briefcase, and was ready to go. நான் ஏமாந்து போனேன். மிகவும் மன வருத்தத்துடன் அந்த புத்தகங்களையும் படங்களையும் நான் கொண்டு வந்த அந்த ஆயுள் சந்தாவுக்கான ஃபார்ம் எல்லாவற்றையும் பைக்குள் போட்டேன், மூடினேன், அங்கிருந்து எழுந்தேன். As I was about to leave, he had a large compound which included his factory office and residence. And as I was about to leave, he said, "Before you go, I would like you to see my temple." நான் வெளியில் செல்லும் பொழுது அது ஒரு பெரிய காம்பவுண்டாக இருந்தது. அதற்குள் அவரது இல்லம், அவருடைய ஆஃபீஸ், மேலும் அவருடைய தொழிலகம் அனைத்தும் இருந்தது. அவர் என்னிடம் கூறினார், நீங்கள் வெளியில் செல்வதற்கு முன்னால் என்னுடைய கோவிலை பார்த்துவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார். I thought, oh no, there's going to be a Shiva Linga. He's going to want me to bow down. And if I don't, he's going to be even more offended. நான் நினைத்தேன், அவருடைய கோவிலில் ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கப் போகிறது, நான் அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு நான் செய்யாவிட்டால் அவர் என்னை பற்றி மேலும் தவறாக நினைக்கப் போகிறார். I looked at him and he looked at me, and I could see he was not going to take no for an answer. நான் அவரை பார்க்க, அவரை என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தார். எனக்கு தெரிந்தது, நான் மாட்டேன் என்று சொல்வதை அவர் எப்படியும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். So I said, all right. நான் சொன்னேன், வருகிறேன். He escorted me to his temple room. தன்னுடைய பூஜை அறைக்கு என்னை அழைத்துச் சென்றார். It was quite a large room as personal temples go. அது மிகப்பெரிய அறையாக இருந்தது. பொதுவாக தனிப்பட்ட நபருடைய பூஜை அறைகள் அவ்வளவு பெரிதாக இருப்பதில்லை. And facing us at the opposite end was the altar. மற்றொரு பக்கம் எங்களை நோக்கி அந்த பகவானுடைய கர்ப்பகிரகம் இருந்தது. So I walked in. நான் உள்ளே நுழைந்தேன். It was a marble room, all white marble. அந்த அறை முழுவதும் பளிங்கால் ஆனது, வெண்ணிற பளிங்கு. With the altar on an elevated platform. கர்ப்பகிரகம் உயரமான மேடையில் இருந்தது. And on the top of the platform were large marble deities of Radha and Krishna. மேடையின் மேல் ராதா கிருஷ்ணருடைய பெரிய பளிங்கு விக்கிரகம் இருந்தது. Boy, was I happy to see Radha and Krishna. ராதா கிருஷ்ணரை பார்த்து நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். I hadn't seen them for a long time. அவர்களை நான் பார்த்து வெகு காலம் ஆகியிருந்தது. Because even the Vaishnav temples in Madras were almost all Vishnu. மദ്രാസിல் உள்ள வைஷ்ணவர் கோவில்கள் கூட விஷ்ணுவின் கோவில்களாகவே இருக்கின்றன. And there was the famous temple of Parthasarathi, which was just Krishna alone. பிரசித்தமான பார்த்தசாரதி கோவிலில் கிருஷ்ணர் மட்டுமே தனிமையாக வீற்றிருக்கிறார். So I was delighted. எனவே நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். I offered my obeisances and prayers. நான் நமஸ்காரம் செய்து பிரார்த்தனைகளை முன்வைத்தேன். And then I looked at our friend with an expression that asked, what is happening here? அதன் பிறகு என்னுடைய நண்பரை பார்த்தேன். என்னுடைய முகத்தில் ஒரு கேள்வி இருந்தது, இங்கு என்னதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது? He looked at me straight in the eyes and said, I am a devotee of Krishna. என்னை நேரடியாக கண்ணுக்கு கண் பார்த்து அவர் கூறினார், நான் கிருஷ்ண பக்தன் என்று. And all my family members are devotees of Krishna. என் குடும்ப அங்கத்தினர்கள் அனைவரும் கிருஷ்ண பக்தர்கள்.
My family has worshipped Lord Krishna for many generations. என்னுடைய குடும்பம் பல தலைமுறைகளாக கிருஷ்ணரை வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறது. Actually, I was just testing you. உண்மையில் நான் உன்னை சோதித்து பார்த்தேன். And you did not compromise. நீங்கள் உங்களுடைய கொள்கையை விட்டு தரவில்லை. So I'm very pleased. எனவே நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறேன். And I will be honored to become your life member. உங்களுடைய ஆயுள் சந்தாதாராக ஆவது எனக்கு மிகப்பெரிய மதிப்பாக நான் கருதுகிறேன். We went back to his office. திரும்ப தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு சென்றார். I took out the forms. நான் அந்த ஃபார்மை வெளியில் எடுத்தேன். He took out his checkbook. அவர் தன்னுடைய செக் புக்கை எடுத்தார். And he paid the whole amount in one installment and became a life member. முழு தொகையையும் உடனே ஒரு காசோலை எழுதி ஆயுள் சந்தாதாரராக ஆனார். Then I was really confused. நான் உடனே மிகவும் குழம்பி போனேன். I started thinking, well, maybe I haven't been doing the wrong thing after all. நான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன், ஒருவேளை நான் இதுவரை செய்தது ஒன்றும் தவறில்லை போல இருக்கிறதே என்று. But I still wasn't quite sure. ஆனால் இன்னும் எனக்கு முழுமையான தீர்மானம் ஏற்படவில்லை. When I got back to the room where I was staying, there was a letter from Srila Prabhupada. நான் தங்கும் அறைக்கு சென்று சேர்ந்தபோது பிரபுபாதரிடமிருந்து ஒரு கடிதம் வந்திருந்தது. Receiving a letter from Srila Prabhupada was always a great occasion. பிரபுபாதரின் கடிதம் வருவது என்றால் அது எப்பொழுதுமே ஒரு பெரும் நிகழ்ச்சியாகும். When I opened the letter, the words practically jumped out of the page. கடிதத்தை பிரித்து நான் எடுத்த பொழுது அதில் உள்ள வார்த்தைகள் என்னை நோக்கி குதித்து வந்ததைப் போல உணர்ந்தேன். Srila Prabhupada wrote, quote, "The fact is that I am the only one in India who is openly criticizing." பிரபுபாதர் கூறினார், இந்த இந்தியாவிலேயே நான் ஒருவன் மட்டும் தான் வெளிப்படையாக குறை கூறுபவன். Not only impersonalism and demigod worship. அருவவாதம் மட்டுமல்ல, தேவதைகள் வழிபாடு மட்டுமல்ல, but everything that falls short of complete surrender to Krishna. கிருஷ்ணருக்கான முழுமையான சரணாகதியிலிருந்து எது குறைபடுமோ அவை அனைத்தையும் நான் குறை கூறுகிறேன். Prabhupada continued, "My Guru Maharaj never compromised in his preaching." மேலும் பிரபுபாதர் கூறுகிறார், என்னுடைய குரு மகாராஜர் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தில் எந்த இடத்திலும் தன்னுடைய கொள்கைகளை விட்டு தரவில்லை. Nor will I. நானும் அதை செய்ய மாட்டேன். Nor should any of my students. என்னுடன் படிப்பவர்கள் யாரும் இதை செய்யக்கூடாது. We are firmly convinced that Krishna is the supreme personality of Godhead. கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதில் நாம் முழு தீர்மானத்துடன் இருக்கிறோம். And that all others are his part and parcel servants. மற்றவர்கள் எல்லோரும் அவருடைய அங்க துணுக்குகளாகிய சேவகர்கள். This we must declare boldly to the whole world. இதை தைரியத்துடன் உலகம் முழுவதற்கும் நாம் எடுத்துரைக்க வேண்டும். That they should not foolishly dream of world peace unless they are prepared to surrender fully to Krishna as Supreme Lord. கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு சரணாகதி செய்யாவிட்டால் அவர்கள் உலக அமைதியை முட்டாள்தனமாக எதிர்பார்க்க கூடாது. So I got my answer from Srila Prabhupada. எனக்கான பதில் ஸ்ரீல பிரபுபாதரிடமிருந்து இவ்விதமாக நேரடியாக கிடைத்தது. That was Srila Prabhupada's mood and his Guru Maharaj's mood. இதுதான் பிரபுபாதருடைய மனோபாவம், அவருடைய குருவின் மனோபாவமும் இவ்விதமாகவே இருந்தது. And that was the mood he wanted us to have. அதே மனோபாவத்தை தான் நாமும் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். We don't compromise in our philosophy. முக்கியமான கொள்கைகளை நாம் எப்பொழுதும் விட்டுத்தரப்போவதில்லை. In Madras, I met many so-called intellectuals who tended toward impersonalism. மெட்ராஸில் பல புத்திவாதிகளை நான் பார்த்தேன். அவர்கள் எல்லோரும் அருவவாதத்தின் பக்கமே சார்ந்திருந்தார்கள். They thought, oh, how silly. நான் எவ்வளவு முட்டாள்தனமானது என்று நினைத்தேன். You are saying that Krishna is supreme and someone else is saying that Shiva is supreme. நீங்கள் கிருஷ்ணர் தான் மிக உயர்ந்தவர் என்று கூறுகிறீர்கள், மற்றவர்கள் சிவன் உயர்ந்தவர் என்று கூறுகிறார்.
These impersonalists consider themselves to be more intelligent than the naive sentimentalists who worship particular deities. இந்த அருவவாதிகள் குறிப்பிட்ட விக்கிரகங்களை வழிபடுபவர்களை ஒரு வெறும் மன உணர்ச்சிக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் என்று கருதுகிறார்கள். And they considered us, Srila Prabhupada's followers, to be naive sentimentalists because we worshipped Krishna, chanted Krishna's name, and preached Krishna's supremacy. பிரபுபாதரை பின்பற்றக்கூடிய எங்களை எல்லாம் அப்பாவிகளாக, உணர்ச்சி பூர்வமாக ஏதோ ஒரு கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர்களாக, கிருஷ்ணருடைய நாமத்தை ஜெபிப்பவர்களாக, கிருஷ்ணருடைய பிரச்சாரங்களை செய்பவர்களாக எங்களை அவர்கள் கருதினார்கள். As the first ISKCON devotee to visit Madras, I became quite a sensation. சென்னைக்கு வந்த இஸ்கானுடைய முதல் பக்தராக நான் அனைவருக்கும் மிகவும் பிரபலமாக ஆனேன். An American Vaishnav. அமெரிக்க வைஷ்ணவர். Most people there had never seen a Western sadhu and they wanted to help. அங்கிருந்த யாருமே ஒரு மேற்கத்திய சாதுவை பார்த்ததில்லை, எனவே எனக்கு உதவ விரும்பினார்கள். Several suggested that I meet a Mr. Ramakrishna, who they said was pious and religious and would be happy to hear of our activities. பலர் கூறினார்கள், ராமகிருஷ்ணர் என்னும் ஒருவரை சந்திக்க வேண்டும், அவர் பக்தி பலவிதமான தர்ம செயல்களை செய்யக்கூடியவர், மத சார்பு உள்ளவர், அவர் உங்களுக்கு உதவக்கூடும் என்று. So I met him and he turned out to be one of those people who thought that Shiva was supreme. அவரை நான் சந்தித்த பொழுது அறிந்து கொண்டேன், அவர் சிவனை தலை சிறந்தவராக கருதக்கூடியவர் என்று. Very quickly we came to blows, verbal blows. வெகு விரைவில் நாங்கள் அடித்துக்கொள்ளும் நிலைக்கு, அதாவது வார்த்தைகளால் அடித்துக்கொள்ளும் நிலைமைக்கு வந்தோம். He had a volatile nature and he became very angry. ஆக விரைவில் மிக கோபமாக ஆனார். He became red in the face. அவர் முகம் சிவந்து போயிற்று. Yeah, he became red in the face and he raised his voice. அவர் குரலை உயர்த்தினார். And the meeting ended quite abruptly. திடீரென்று உடனடியாக எங்களுடைய சந்திப்பு முடிந்து போயிற்று. But as I kept preaching, I kept meeting people who suggested you have to meet Mr. Ramakrishna. He's a very pious man. He's a very religious man. ஆனால் தொடர்ந்து என்னுடைய பிரச்சாரத்தை நான் செய்து வந்தபொழுது பலரும் என்னிடம் கூறினார்கள், மீண்டும் மீண்டும் நீ ராமகிருஷ்ணாவை சந்திக்க வேண்டும், அவர் நிறைய புண்ணிய காரியங்களை செய்யக்கூடியவர், மதத்தில் மிகுந்த நம்பிக்கை உள்ளவர் என்று. And I imagined that he was meeting people who were saying, oh, you should meet the Hare Krishna devotees. நான் நினைத்தேன், அவர் மக்களை சந்திக்க வேண்டும், அவர்கள் எல்லோரும் நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா பக்தர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று கூறுவார்கள் என்று. They are very good people. அவர்கள் மிக நல்லவர்கள். They are doing excellent work. அவர்கள் அருமையான சேவைகளை செய்கிறார்கள். So after a few weeks, I thought maybe I should give it another try. சில வாரங்களுக்கு பிறகு நான் மீண்டும் முயற்சிக்கலாம் என்று தீர்மானித்தேன். This time I will be more careful. இம்முறை நான் அதிக கவனமாக இருப்பேன். So I phoned him and he immediately agreed to meet me. நான் அவரை தொடர்பு கொண்டபோது அவர் உடனே என்னை சந்திக்க ஒப்புக்கொண்டார். That made me think that people were speaking favorably about us to him, and that it was embarrassing for him as well that we had disagreed so vehemently. அப்பொழுது நான் நினைத்தேன், எங்களை பற்றி பலர் அவரிடம் சாதகமாக பேசியிருக்க வேண்டும், அப்பொழுது அவர் கூட மனத்தில் வருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும், நான் அவரிடம் சரியாக பேசவில்லையோ என்று அவர் நினைத்திருக்கக்கூடும். We met and we met. Yes, Maharaj. நாங்கள் சந்தித்தோம். And I tried to restrain myself. நான் என்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முயற்சி செய்தேன். And he tried to restrain himself. அவரும் தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றார். But eventually we came to the same point. இறுதியில் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கே வந்து சேர்ந்தோம். Who is supreme? Krishna, Vishnu? யார் சிறந்தவர், கிருஷ்ணரா, விஷ்ணுவா, or Shiva? அல்லது சிவபெருமானா? The argument escalated, but neither of us wanted it to end the same way as the last time.
வாக்குவாதம் நீண்டு கொண்டே இருந்தது. ஆனால் நாங்கள் இருவருமே கூட சென்ற முறை நடந்ததைப் போல நடக்கக்கூடாது என்று கவனமாக இருந்தோம். Then I got an inspiration and suggested, in 2 weeks, my spiritual master, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, is coming to Madras. எனக்கு உடனே ஒரு எண்ணம் உண்டாயிற்று. நான் அவரிடம் கூறினேன், இன்னும் சில வாரங்களுக்குள் என்னுடைய குரு மகாராஜர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மத்ராஸுக்கு வரப்போகிறார். So instead of us discussing, why don't I invite you to meet him, and then you can discuss with him directly. நான் விவாதிப்பதை விட நான் உங்களை வரவேற்கிறேன். நீங்கள் என்னுடைய குரு மகாராஜரை சந்தியுங்கள். நீங்கள் அவரிடம் நேரடியாக பேசலாம் என்று நான் கூறினேன். He liked the idea. அவர் இதை ஒப்புக்கொண்டார். It was a way out for both of us. இது எங்கள் இருவருக்குமே ஒரு வழியாகப்பட்டது இந்த விவாதத்தை நிறுத்துவதற்கு. And ultimately, what could be better than to meet a pure devotee of Krishna? இறுதியில் கிருஷ்ணருடைய ஒரு தூய பக்தரை சந்திப்பதை விட ஒரு சிறந்த தீர்வு என்ன இருக்க முடியும்? After Srila Prabhupada arrived, Mr. Ramakrishna came to see him. பிரபுபாதர் வந்தபொழுது ராமகிருஷ்ணா அவரை பார்க்க வந்தார். I met your disciple Giriraj, Mr. Ramakrishna said, and I argued that Shiva is supreme, and he argued that Krishna is supreme. ராமகிருஷ்ணா சொன்னார், உங்களுடைய சிஷ்யர் கிரிராஜரை நான் சந்தித்தேன். அவர் விஷ்ணுதான் சிறந்தவர் என்று கூறினார். நான் சிவன் தான் சிறந்தவர் என்று அவரிடம் வாதிட்டேன். So who is supreme? இருவருக்குள் யார் உண்மையில் பெரியவர்? Srila Prabhupada took a completely different approach. பிரபுபாதர் முழுவதும் ஒரு வேறு அணுகுமுறையை கையாண்டார். He didn't enter into the polemics about who is supreme. யார் உயர்ந்தவர் என்ற வாக்குவாதத்திலேயே அவர் நுழையவில்லை. Rather, he said, there are two words in Sanskrit, puja and bhakti. மாறாக அவர் வேறு விஷயத்தை சொன்னார். சமஸ்கிருதத்தில் 2 பதங்கள் இருக்கின்றன, பூஜா பக்தி என்று. In puja, one worships the deity to get some material benefit. பூஜையில் ஒருவர் விக்கிரகத்தை வழிபடுகிறார் ஒரு பௌதிக நன்மை பெறுவதற்காக. And in bhakti, one worships only to give pleasure to the deity. பக்தியில் தான் வழிபடக்கூடிய மூர்த்திக்கு ஆனந்தத்தை தருவதற்காகவே அவர் செய்கிறார். Without expectation of personal return. அவரிடமிருந்து தனிப்பட்ட ஒரு நன்மையை அவர் எதிர்பார்ப்பதில்லை. Then Srila Prabhupada said, generally the worshippers of Shiva engage in puja. They worship to get some material benefit. பிரபுபாதர் கூறினார், பொதுவாக சிவனை வழிபடுபவர்கள் பூஜை செய்கிறார்கள். அவரிடமிருந்து ஒரு பௌதிகமான பயனை எதிர்பார்க்கிறார்கள். Whereas in bhakti, we worship Krishna for the sake of Krishna's pleasure, just to make him happy. ஆனால் பக்தியில் நாம் கிருஷ்ணரை வழிபடுகிறோம் அவருடைய சந்தோஷத்திற்காக. நம்முடைய நோக்கம் அவரை மகிழ்விப்பதே ஆகும். Is it not possible, Mr. Ramakrishna asked, to worship Shiva in the mood of bhakti? ராமகிருஷ்ணா கேட்டார், பக்தி மனோபாவத்துடன் சிவனை வழிபட முடியாதா என்று. And Srila Prabhupada replied, it is possible. பிரபுபாதர் கூறினார், அது சாத்தியமே. But it would be exceptional. ஆனால் அது விதிவிலக்காக அமையும். For example, generally people go to a liquor shop to buy liquor. உதாரணமாக சாராய கடைக்கு செல்பவர்கள் சாராயத்தை வாங்கத்தான் விரும்புவார்கள். Now, one could go for another purpose, but that would be an exception. ஆனால் ஒருவர் வேறு நோக்கத்திற்கு அங்கு செல்வாரானால் அது ஒரு விதிவிலக்காகும். Generally, people go to buy liquor. பொதுவாக மக்கள் அங்கு சாராயம் வாங்கத்தான் செல்கிறார்கள். Srila Prabhupada did not enter into the controversy over which deity was supreme. பிரபுபாதர் இந்த முக்கியமான வாக்குவாதத்துக்குள் நுழையவில்லை. யார் பெரியவர் என்ற வாக்குவாதத்தில் அவர் நுழையவே இல்லை. Rather, he explained the different moods in the worship of different deities. மாறாக வேறு வேறு தேவதைகளை வழிபடுவருடைய வேறு வேறு மனோபாவங்களில் அவர் கவனத்தை செலுத்தினார். And Mr. Ramakrishna was satisfied with the answer.
ராமகிருஷ்ணா இந்த விடையின் மூலமாக திருப்தி அடைந்தார். In Madras, I arranged for Prabhupada to meet many prominent citizens. மദ്ராஸில் முக்கியமான குடிமக்கள் சிலரை நான் சந்திப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்தேன். K.K. Shah, the governor, கவர்னர் கே ஷா ஆளுநர், Dr. S. Radhakrishnan, author and former president of India, டாக்டர் எஸ் ராதாகிருஷ்ணன் முன்னாள் ஜனாதிபதி மற்றும் எழுத்தாளர், and C. Rajagopalacharya, Rajaji, the first chief executive of independent India and author of a well-known English translation of the Mahabharata. ராஜாஜி அதாவது சி ராஜகோபாலாச்சாரியா சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தவர். மேலும் மகாபாரதத்தின் ஒரு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை முதல் முறையாக எழுதியவர். Rajaji, a venerable gentleman at the age of 93, was highly appreciative and respectful of Srila Prabhupada. அப்பொழுது 93 வயதாகிய ராஜாஜி பிரபுபாதருடைய சேவைகளை மிகவும் பாராட்டினார். Still, he expressed his concern that one would become attached to the organization ISKCON rather than to Krishna, Govinda. ஆனாலும் அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருந்தது. ஒருவர் இஸ்கான் இயக்கத்தின் மேல் பற்றுக்கொண்டு விட்டு ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் பற்றுக்கொள்ளாதவராக ஆகக்கூடுமோ என்று. And Srila Prabhupada replied, no, Govinda is absolute. பிரபுபாதர் பதில் கூறினார், அவ்வாறு இல்லை, கோவிந்தர் தான் அனைத்துக்கும் உயர்ந்தவர் என்று. Govinda and Govinda's organization, the same. கோவிந்தரும் கோவிந்தரின் இயக்கமும் இரண்டும் ஒன்றே. Of course, as followers of Srila Prabhupada, we must be ever alert and active to keep ISKCON as Govinda's and Prabhupada's in truth. பிரபுபாதருடைய வழித்தோன்றலாகிய நாம் மிகவும் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். நம்முடைய இஸ்கான் இயக்கமும் கோவிந்தரும் இரண்டும் ஒன்றாகவே இருக்கும் விதத்தில் நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும். There's a lot to say on this topic of Srila Prabhupada's visit to Madras. பிரபுபாதரின் சென்னை மദ്രാஸ் வருகையை பற்றி பேசுவதற்கு இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன. And in one of the earlier emails, you suggested that maybe we should have more than one session. Yes, Maharaj, we appeal to you. Yes, very much, yes. Because I could go on for another 2 hours easily and not come to the end. Maharaj, what happens is we have got a festivity today, like a cultural program in glorification of this program. I'm not sure of your timing. Anytime you can pitch in to just see and bless the devotees who are performing this program. And we have this program continuing up to Wednesday, which is today, Sunday Sunday evening for you. Again, Sunday, Monday. So we have got another 3 days. Is there any way we can request you that you can consider 2 more sessions, Maharaj? We'll begin with one more. Okay. We've been communicating by email. Yeah, yes, Maharaj. I'll look at my calendar. Sure, Maharaj. And see when would be a good time to have another session. Sure, Maharaj. Sure, Maharaj. ஸோ மகாராஜ் மദ്രാஸ் வருகையை பற்றி இன்னும் சொல்வதற்கு பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன. எனவே இன்னும் இத்தகைய ஒரு சொற்பொழிவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும். அதற்கான தேதி பிற்பாடு அறிவிக்கப்படும். மகாராஜர் தன்னுடைய நாட்காட்டியை பார்த்த பிறகு இது தீர்மானிக்கப்படும். So, yeah, we've been going for more than an hour, maybe an hour and 10 minutes. So should we end now and maybe take questions and comments? Yes, Maharaj, very much, very much, very much. And by the way, the temple president Sumitra Krishna Prabhu wants to say something. We're just trying to unmute him. Sureshwar Prabhu.
Yes, Prabhu. Sumitra Prabhu is actually only on video. I don't see audio here, Prabhu. 1 second. Yes. Prabhu, I think he's logged off. Can we take some questions in between and then? Yeah, please. I would request devotees to post your questions. Maybe we can go for next 10 minutes, Maharaj, based on your availability. I mean, they can raise their hands, their physical hands or their virtual hands. கேள்வி கேட்க விரும்புபவர்கள் தங்கள் கையை தூக்கலாம். I see the hands going up, Maharaj, so I'll unmute them. So I have Manohari Murlidhar Prabhu raising the hand, so I'll ask to unmute. Yeah. Suresh Prabhu, Sumitra Prabhu is back again. Okay. Hare Maharaj, Narotmana Maharaj. Maharaj, it was very pleasant to hear about the pastimes of Srila Prabhupada's visit and how Maharaj has managed to preach in Madras. So I want to know, Maharaj, how the language barrier was crossed while preaching in Madras, because even now people are not willing to speak other than their local languages. Those days are much more. So how Maharaj was able to preach to the common people? மதராஸில் தமிழ் மொழி பேசுவார்கள், அதிகமாக ஆங்கிலத்தில் பேச மாட்டார்கள். இதை நீங்கள் எவ்வாறு இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொண்டீர்கள்? Well, I was approaching, highly educated people, and they all spoke English, and they didn't have any like sectarian feeling that they should not speak English. அதிகம் கல்வி கற்றவர்களைத்தான் நான் சந்தித்தேன். அவர்களுக்கு ஆங்கிலம் பேசுவதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்கவில்லை. அதை பேசக்கூடாது என்ற விதமாக ஒரு குறுகிய மனோபாவமும் அவர்களிடம் இல்லை. I spoke in English, and when Srila Prabhupada came, he also spoke in English, and we didn't need any translator. இங்கிலீஷில் தான் நானும் பேசினேன். எங்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பாளர் யாரும் தேவைப்படவில்லை. Thank you. Sumitra Krishna Prabhu, can I request you to? Hare Krishna. Maharaj, we are so pleased that whatever Chennai is now is because of the seed planted by you, other Srila Prabhupada senior disciples. And I know Ramakrishna, and he, of course, he was one of the last president of Vrindavan, and he built a chariot in Chennai. And when I joined the New Bhakta in 1985, Ramakrishna was giving class. Ramakrishna Das, he was Hindi. Every day of Sunday feast, he used to give class. I was so impressed by him. And how he transformed by being a Shiva Bhakta to Krishna Bhakta is wonderful, the way you explained. And we want to hear from you more about how when Prabhupada came, part 2, what all he did, whom all he met. Yeah. It's wonderful, Maharaj. And sometimes we used to think that Madras was madly rushing for sense gratification because of the preaching done by Prabhupada and others initial. Now Madras has become Chennai, Chaitanya Nitai Desh. This is the name given by Jayapataka Maharaj. Thank you once again, Maharaj. We want to see you again. And we would like you to come to Chennai. We have very beautiful deities, Radha Krishna. I would like to show you the darshan of this, our deities, so that I think Sumitra Prabhu is trying to show the deities of Chennai, but I do not see the video here. It's not coming through. Yeah, now we can see. Oh, wow. Beautiful. Wonderful. Jai Jagannath.
Looks like a big temple. Jai Chaitanya Nitai, Chennai. Yeah, this is our deities. Radha Krishna Lalita Vishakari and Shishi Gaurnitai. Wonderful. Thank you, Maharaj. We'll go to the next. I see some more participants have raised their hands. Yeah. Medhavini Sakhi Mataji, I'm unmuting you. Please go ahead. Hare Krishna Maharaj, please accept my most respectful obeisances. Thank you very much for the very wonderful session. It's always very, very nice to hear about Srila Prabhupada. Maharaj, my question is, Srila Prabhupada, there is this notion of transcendental qualities. We hear, when we read Srila Prabhupada Lilamrit, we understand so much about Srila Prabhupada. I wanted to ask you, Maharaj, if there were three qualities of Srila Prabhupada that if you have to take, I know it's very difficult, but three qualities that made you surrender your life to Srila Prabhupada. So if I were to ask you, then what would those three qualities of Srila Prabhupada be? Thank you, Maharaj. நீங்கள் பிரபுபாதருக்கு சரணாகதி அடைய உதவிய பிரபுபாதரின் முக்கியமான 3 குணங்களை எங்களுக்கு கூற வேண்டும். I would say his humility, his compassion, and his intelligence, spiritual intelligence. பணிவு, கருணை, ஆன்மீக புத்தி கூர்மை. Thank you, Maharaj. Very, very wonderful. Hare Krishna. Can you also share some pastimes where Srila Prabhupada demonstrated these qualities that you got attracted to Srila Prabhupada? Can you just share some instances? Yes, but that would take some time. And I don't know if we can do that now. But that took place when I first met him in Boston. He very clearly demonstrated those qualities and completely captured my heart. முதலில் போஸ்டனில் ஸ்ரீ பிரபுபாதரை நான் சந்தித்த பொழுது இந்த 3 குணங்களை நான் அவரிடம் பார்த்தேன். அது என் இதயத்தை முழுமையாக கவர்ந்தது. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. I have an idea. I don't want to not answer your question, but I can't do it now. But if you give me your email address, I can send you an account of how he demonstrated those qualities. And Sure, Maharaj. Sure, Maharaj. So, Medhavini Sakhi Devi Dasi, I just put it on the Can you chat. put it in the chat box, please? Chat box, so that we can share it with Maharaj, please. Thank you. Yes. I put it in the chat box. Thank you so Okay. much. Really appreciate it. Hare Krishna. okay. Thank you. We'll request devotees to limit to one question for one devotee because in the best interest of time, and we have so many devotees here. So I'll request Sumitra Vasu Mataji to unmute yourself. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Thank you. This was a wonderful narration. I also want to thank the Prabhu who translated. It was amazing to hear in my mother tongue. And although we've read this in your books, it still feels very fresh every time we listen. It's like watching a movie in our mind's eye. So it was wonderful. It was like having a front seat to that. And it also reminds us of the pioneer spirit that devotees had to go into a foreign land in a place where people may not have been receptive. And it fills us with the lack of, what am I doing for Prabhupada's mission? And inspires us to move away from our comfort zone and take risks for Srila Prabhupada. So I don't have a question, it's just a comment, and thank you very much. Thank you.
Wonderful, beautiful. Thank you. ஆரம்ப Thank you. காலத்தில் பிரபுபாதருடைய பக்தர்கள் எந்த அளவுக்கு அபாயங்களை எதிர்கொண்டு ஒரு புது இடத்தில் சென்று உங்கள் பிரச்சாரங்களை செய்தீர்களோ அதை கேட்கும் பொழுது எங்களுக்கும் பிரபுபாதற்காக அபாயங்களை எதிர்கொள்ளும் மனோபாவம் வேண்டும் என்னக்கூடிய உற்சாகம் எனக்கு உண்டாகிறது. உங்களுடைய சொற்பொழிவை கேட்கும் பொழுது நேரடியாக பார்ப்பதை போன்ற ஒரு உணர்வும் உண்டாயிற்று. மிகுந்த நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. Tina Khanna Mataji, I'm unmuting you. Hi Krishna Guru Maharaj, Vaishnav Pranam. Hare Krishna. It was so beautiful hearing from your lotus mouth. I could feel I'm accompanying you wherever you were going and how you were taking darshan. It is so beautiful. And the moment you said that the time is running short, I never wanted the nectar to stop. So I would be waiting for it to continue now. But Maharaj, I had a question. Like you never compromised with with anything just to attract masses. Sometimes it so happens when you are into preaching and there are years that you spend with devotees. Am I audible? Am I audible? Yes, yeah. Yes. Yes, yes, Okay, yes. okay. So you spend say like 3-4 years with devotees and then you become very and we often hear that familiarity breeds contempt, and then you have to say truth, you have to say certain things which are not very pleasant, maybe pertaining to some Vaishnav etiquette or something. And when these devotees go to some new congregations, they are welcomed there. I mean everything is so pleasant, nice, because everything is new there. And then there's a kind of the devotees feel very unpleasant. Oh, we are really chastised in where we've stayed for a longer period, and when they go to a new place, obviously things are very pleasant. So how do you deal with that? Translation. எஸ் மகாராஜ். அதாவது நீங்கள் உங்கள் கொள்கைகளை எந்த விதத்திலும் விட்டு கொடுக்கவில்லை பிரச்சாரம் செய்வதற்காக, கூட்டம் சேர்ப்பதற்காக. அதே சமயத்தில் நாம் சிலரிடம் குற்றம் குறைகளை காண்பிக்கும் பொழுது அவர்கள் வேறு இடங்களில் செல்லும் பொழுது அவர்களை எப்பொழுதும் பாராட்டி நல்ல விஷயங்களை கூறுகிறார்கள். அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் பிரச்சாரத்தை நீங்கள் எந்த விதமாக முன்னெடுத்து செல்கிறீர்கள்? So you're saying that people come to the ISKCON Devotees Association and they like it and then they get tired of it? No, Guru Maharaj. Suppose you're into preaching and then you've been preaching to certain devotees for maybe 3 years, 2 years, and you've stayed with them, and then you become very familiar with them, and then you would even sometimes chastise them for something, and then when they go to a new congregation, they are welcomed there, things are pleasant, nobody will chastise you for anything, and they would kind of make a comparison. Oh, this place is better, because when they move to a new congregation, obviously you're always welcomed as new devotees there, and the place from where you've come, you were chastised because it's been years now, and now you need to grow, you need to learn. So how do you deal with that kind of a situation? दोनों में जो कुछ आइटम है, एक आइटम है, दो नहीं, एक सब रख दिया ना. When you say they go to a new association, you mean ISKCON, a different association in ISKCON? Oh, China, you're muted. Let me unmute. Just 1 second, Maharaj. Yes, in ISKCON only. It's in ISKCON only. Well, I would think that they should feel grateful to the devotees who help them along for some time and not just go here and there. நம் குறைகளை சுட்டிக்காட்டி நாம் திருத்திக் கொள்ள உதவக்கூடிய பக்தர்களிடம் நாம் நன்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். இங்கும் அங்கும் நாம் செல்வது அந்த அளவு நல்லதல்ல. But sometimes it's better to let Srila Prabhupada's books do the criticizing rather than we do the criticizing.
சில சமயங்களில் பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படிப்பதன் மூலமாகவே நம்முடைய குறைபாடுகளை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும். தனிப்பட்ட விதத்தில் பக்தர்களிடமிருந்து நாம் குறை கூற தேவையில்லை. Once I visited a family of Indian origin in America, and their mother was visiting from India. அமெரிக்காவில் ஒரு இந்திய குடும்பத்தை நான் சந்தித்தேன். அப்பொழுது அவர்களுடைய தாய் இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவுக்கு வந்தார். And, you know, it was a very big thing that she was visiting, and she was a very pious and religious lady. அவர் ஒரு பக்திசாலியான ஒரு பெண்மணி. But at a certain stage, she started to speak Mayavad philosophy. ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் அவள் மாயாவாத தத்துவத்தை பேச ஆரம்பித்தார். And I knew if I contradicted her and got into an argument with her, it would spoil the mood. நான் அப்பொழுது அவர்களுடன் வாதம் செய்ய ஆரம்பிப்போமானால் அந்த இடத்தினுடைய அந்த நிலைமை சூழ்நிலை கெட்டுப்போகும். So I prayed to Srila Prabhupada, and I got the answer that I should have her read his books. பிரபுபாதரிடம் நான் பிரார்த்தனை செய்தேன். அப்பொழுது எனக்கு இந்த பதில் கிடைத்தது, அவருடைய புத்தகங்களை படிக்க வேண்டும் என்று. I won't say that they're fools and rascals, but Srila Prabhupada will say that they're fools and rascals. நான் அவர்களை முட்டாள்கள் அயோக்கியர்கள் என்று கூற முடியாது, ஆனால் பிரபுபாதரால் அவ்வாறு கூற முடியும். So but again, you know, as long as they're in ISKCON, if they want to change, but the thing is, they should feel grateful to the people who have helped them along. That must be there. உண்மையில் நம் குறைகளை கூறுபவர்களிடம் நாம் நன்றி உணர்வு பாராட்ட வேண்டும். அதிகமாக இஸ்கானுக்குள்ளே குறைந்தபட்சமாக நாம் இருக்க வேண்டும். இருந்தாலும் கூட இங்கும் அங்கும் செல்வது நல்லதல்ல. You know, they'll go to another place, and then the same thing will happen there. Then they'll look for another place, and where will it end? வேறு இடத்திலும் இத்தகைய அனுபவம் உண்டாகலாம். அப்பொழுது மீண்டும் மாறி செல்கிறோம். இது எப்பொழுது முடியும்? Yeah. Thank you, Maharaj. I would request all devotees to kindly, keep your questions relevant to today's topic. That will be more pleasing to Prabhupada and Maharaj. I see Sukriti Madhya Mataji has raised the hand, and Amrendra Gaurav Prabhu. Over to you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. I hope I'm audible. Yes. Vaishnav Pranam, Maharaj. It was such a wonderful, delightful session. And I still can't believe my good fortune that I'm getting an opportunity to talk to you directly, you being such amazing stalwart devotee whom we always look upon, and we read your books, and here I am talking to you. So thank you very much. During your narration, when you were describing about Higginbotham stores and Mount Road, and we could all feel so connected, because like, oh yes, this is the place which Maharaj is talking about, and we also know. So there is something which you have visited and we visit. So it's a wonderful connection, Maharaj, that way. Maharaj, I have a small question. You so beautifully narrated the internal conflict which was going on when you were preaching here, and you were simultaneously thinking that whether it is okay or not okay to criticize or to correct, like not criticize, but to correct the other person. So we as a preacher also, we find this internal battle at times. So how do I draw a line that till when I can actually try to correct, and when I should keep it to myself or withdraw? So how do I draw that line, Maharaj? Any instructions? நாம் பிரச்சாரம் செய்யும்போது மற்றவர்களிடம் உள்ள குறைகளையும் நாம் சுட்டிக்காட்ட வேண்டும். அதே சமயம் அவர்களுடைய மனம் புண்படவும் கூடாது. இதை எவ்வாறு நாம் சிறந்த முறையில் செய்வது? Are you referring to preaching to new people or to devotees? நீங்கள் யாரை பற்றி கேட்கிறீர்கள்? பக்தர்களா அல்லது புதிதாக நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்களா? I think Mataji is to be unmuted. Maharaj, to the new people.
Well, there's there's two aspects to the preaching. One is the philosophy and one is the practice. புதிதாக வரக்கூடியவர்கள் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது இரண்டு விஷயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஒன்று கோட்பாடு, மற்றொன்று நடைமுறை. So with the philosophy, I mean, we can be tactful, but we can't compromise. Like Srila Prabhupada was tactful with Mr. Ramakrishna. He didn't get into that controversy who was supreme, but he shifted the discussion to, mode of worship, the difference in the mode of worship of Krishna and Shiva. கோட்பாடுகளை விட்டுத்தரக்கூடாது. அதே சமயத்தில் திறமையுடன் கையாள வேண்டும். உதாரணமாக ராமகிருஷ்ணருடன் எவ்வாறு பிரபுபாதர் பிரச்சாரம் செய்தாரோ, நேரடியாக சிவன் விஷ்ணு என்ற கேள்விக்குள் நுழையாமல் அவர் பூஜா பக்தி என்ற விதத்தில் அவருக்கு வேறு விதமாக அந்த விஷயத்தை கையாண்டார். So, yeah, we can be tactful, but we can't compromise on the philosophy. எனவே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் கோட்பாடை விட்டு தரக்கூடாது. But as far as the practices, like no eating meat, fish, or eggs, no onions or garlic, and all the different rules and regulations, we might not want to introduce those too early. நடைமுறையை பொறுத்தவரை நமது கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள், வெங்காயம், பூண்டு, அசைவ உணவு இவை போன்ற விஷயங்களை நாம் முதலில் தீவிரமாக நுழைக்க தேவையில்லை. Srila Prabhupada said if we make them Krishna conscious, then naturally they will come to want to follow the rules and regulations. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், நாம் அவர்களை கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கொண்டு வருவோமானால் அவர்கள் இயல்பாகவே இந்த கோட்பாடுகளை பின்பற்ற விரும்புவார்கள். But if we introduce the rules and regulations too early, they might feel discouraged. ஆனால் இந்த சட்ட கட்டுப்பாடுகளை ஆரம்ப நிலையிலேயே நாம் நுழைக்க முயல்வோமானால் அவர்கள் அதைரியப்படுவார்கள். So because we don't want to scare them away. அவர்களை பயமுறுத்தி விரட்டக்கூடாது. We can give them Krishna Prasad and they'll develop a higher taste. கிருஷ்ண பிரசாதத்தை தருவதன் மூலமாக ஒரு உயர்ந்த சுவையை அவர்களுக்கு தரலாம். Srila Prabhupada said Prasad is our secret weapon. பிரசாதம் நமது ரகசிய ஆயுதம் என்று பிரபுபாதர் கூறுவார். So that's always a good one. Maharaj, maybe we'll take a couple of more questions before we end. I see Radhakanta Das Adhikari Prabhu has raised, and I'll unmute Prabhu. Prabhu, over to you. Hare Krishna, Dandavad Pranam Maharaj. It's very nice in the morning hours to hear such a nice pastimes or Leela of Srila Prabhupada, who is visiting Chennai 50 years ago, and it is very relishing our mind and thoughts in the early morning, and especially the one devotee highlights whose name was Ramakrishna, and the way you interacted with him, and later Srila Prabhupada had an interaction with him and about the supremacy of Krishna and Lord Shiva, the way Prabhupada has interacted with him. At the end, Prabhupada was talking with him about the puja and the bhakti to correlate who is the supreme, and also the different modes of worship. But later, Maharaj, you didn't mention about whether Ramakrishna become a devotee of Krishna and who was associated with ISKCON or not. Just out of curiosity, I want to know whether Ramakrishna also become ISKCON devotee and also practiced Krishna consciousness. Thank you, Maharaj. Dandavad Pranam. ராமகிருஷ்ணா பிற்பாடு கிருஷ்ண பக்தர் ஆனாரா என்பதை பற்றி நீங்கள் கூறவில்லை. He became a friend and a supporter. I don't know if he took up the practice of. No, he was initiated later. Prabhupada made him the president of Vrindavan also.
the last segment of ISKCON Chennai. கிருஷ்ணா. பிற்பாடு அவர் இஸ்கானுக்கு நண்பராகவும் ஆதரவாளராகவும் ஆனார். பக்தரானாரா என்பதை பற்றி எனக்கு தெரியவில்லை என்று மகாராஜர் கூறுகிறார். Yeah, the one who became president of Vrindavan is not the same Ramakrishna who was in Madras. So that's different. Sorry. But yeah, he became a sympathizer and a supporter. இஸ்கானுக்கு ஆதரவாளராக அனுதாபியாக அவர் பிற்பாடு மாறிப்போனார். Okay. Maharaj, I'm not sure how much time you have, but I see devotees interested in asking more questions. Can we go for 5 more minutes? I have time. Okay, okay. I see Sukriti Madhvi Mataji has raised the hand again. Yes, Mataji, I have unmuted. Amrendra Prabhu. Hare Krishna Maharaj, please accept my respectful obeisances. All goes to Srila Prabhupada. Maharaj, when you started the narration, it was amazing that although Prabhupada and all devotees were going to Vrindavan, but you decided to choose service over visiting Dham. So that is really, really inspiring. And after that, you made a point that Achyutanand said that it is Ekadashi and we shouldn't go out, and still you chose service. So that was also very inspiring. But that brings a point to my mind that in relationships, it's easier to accept and follow instructions if it comes from, say, Prabhupada or spiritual master or a very senior devotee. But when it is between almost equals, then it becomes, I personally feel it becomes more challenging for that cooperation or coordination, because more or less the devotees are of a similar maturity and they may have differences of opinion, and it may lead to more conflicts and less adjustment. So you have spent decades, the senior most devotees after Srila Prabhupada, the senior devotees, and I'm sure there would be times where conflicts were there with equals. And so what kind of a mood or attitude we should have so that we can deal with such situations? சமநிலையில் இருக்கக்கூடிய 2 பக்தர்கள் ஒருவர் குறை கூறுவது, குறைபாடுகளை சுட்டிக்காட்டுவது, அவர்களை திருத்திக் கொள்ள உதவுவது, அவ்வாறு நம்மை சுட்டிக்காட்டும் பொழுது நாம் நம்மை திருத்திக் கொள்வது, இந்த விஷயங்களில் ஒரு அளவுக்கு ஒருவருடைய அகங்காரத்தின் இடையீடு இருக்கக்கூடும். இதை நாம் எவ்வாறு கையாள வேண்டும்? சமநிலையில் உள்ள பக்தர்கள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு சேவை செய்ய வேண்டும்? Well, in most situations, there's a higher authority who can make a decision if there's a difference of opinion among devotees. 2 பக்தர்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படும் பொழுது மேலதிகாரியாக எப்பொழுதும் ஒருவர் இருப்பார் நம்முடைய இயக்கத்தில். அவரிடம் நாம் கருத்து கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். But Srila Prabhupada put a lot of emphasis on cooperation. பிரபுபாதர் ஒத்துழைப்புக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தந்தார். As he said, towards the end, your love for me will be shown by how you cooperate to keep this movement together. பிரபுபாதர் தன்னுடைய இறுதி காலத்தில் கூறினார், நீங்கள் என்னிடம் உள்ள அன்பை எவ்வாறு காட்ட வேண்டும் என்றால் உங்களுடன் ஒருவரோடு ஒத்துழைத்து இந்த இயக்கம் தொடர்ந்து நிலைபெறுவதற்கு நீங்கள் உதவ வேண்டும் என்று. I remember a little after Srila Prabhupada left, one of my godbrothers came to Juhu and asked me for some money because I was sort of like Srila Prabhupada's treasurer. பிரபுபாதரின் மறைவுக்கு சில நாட்களுக்கு பின்பு என்னுடைய ஆன்மீக சகோதரர் ஒருவர் என்னை ஜுஹுவில் சந்தித்தார். அவர் என்னிடம் சிறிது நிதி உதவி கேட்டார். நான் அப்பொழுது பிரபுபாதருடைய பொருளாளராக ஏறக்குறைய செயல்பட்டேன். And within my heart, I didn't think Srila Prabhupada would want the money to go for that purpose. என் மனத்திற்குள் நான் நினைத்தேன், பிரபுபாதர் இவர் எந்த நோக்கத்திற்காக பணம் கேட்கிறாரோ அதை கொடுக்க விரும்ப மாட்டார் என்று. But at the same time, I didn't think Srila Prabhupada would want
to cause a fracture in our relationship. அதே சமயம் எங்களுடைய உறவுக்குள் ஒரு விரிசல் வருவதையும் பிரபுபாதர் விரும்ப மாட்டார் என்று எனக்கு புரிந்தது. And in the end, I thought it's better to give him the money and preserve the relationship. I thought that was a more important consideration. இறுதியில் அவர் கேட்ட பணத்தை கொடுத்து எங்களுடைய உறவை நான் நிலைநிறுத்திக் கொண்டேன். இதுதான் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்ற தீர்மானத்துக்கு நான் வந்தேன். And I never regretted that decision. பிற்பாடு அந்த தீர்மானத்தை பற்றி நான் எப்பொழுதும் வருத்தப்பட நேரிடவில்லை. Yeah. Is that sufficient? Or do you want more? Maharaj, it was very nice. So relationships are way more important than probably these. The money could have been given, could not have been given. That would have only had a temporary impact, but relationship would have more lasting impact. So I got that point, Maharaj. Thank you. Good. Thank you, Maharaj. I see Kavita Mataji raised hands. I'm just unmuting. Mataji, over to you. Hare Krishna, Maharaj. Please accept my humble obeisance on your lotus feet. Maharaj, I don't know what has happy. I am happy. I didn't do anything well, Maharaj, but I have one question. I like to know what is the positivity in spreading Krishna consciousness in Chennai, Madras. You have a practical experience. Please enthusiast, Maharaj. Thank you, Maharaj. சென்னையில் பிரச்சாரம் செய்வதற்கு எங்களுக்கு உற்சாகமூட்டும் வகையில் நீங்கள் எதையாவது கூற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். I think the possibilities are great. வாய்ப்புகள் ஏராளமாக இருக்கின்றன. I mean, I don't know how things have changed, but I was meeting all the biggest people in Madras, and they were all becoming life members and supporters. மதராஸின் மிகப்பெரிய மனிதர்களை எல்லாம் நான் சந்தித்தேன். அவர்கள் அனைவரும் எங்களுக்கு ஆதரவளித்தார்கள், ஆயுள் சந்தாதாரர் ஆனார்கள். Yeah, all the biggest industrialists. மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள். And even some of the film people. சினிமா துறையில் இருப்பவர்களும் கூட. Was there someone named Shivaji Ganeshan? He became a life member and a supporter. சிவாஜி கணேசன் கூட ஆயுள் சந்தாதாரராக நம்மை ஆதரிப்பவராக மாறி போனார். So yeah, it was a great field. It was one of the best times I ever had preaching in Madras. மதராஸில் என்னுடைய பிரச்சார அனுபவம் மிகவும் சுவையானதாக இருந்தது. Even Rajinikanth became member later. I think Prabhu mentioned even Rajinikanth became a member. ரஜினிகாந்த் கூட பிற்பாடு ஆயுள் சந்தாதாரரானார். Yeah. Almost all the big industrialists. Yeah. ஏறக்குறைய அனைத்து தொழிலதிபர்களும் கூட இஸ்கானில் இணைந்து கொண்டார்கள். Thank you, Maharaj. I think this is one last question, and with this we'll close. This is from Srinivas Nitai Prabhu. Maharaj, why did you shift to focus on Bombay after you had landed in Madras? மதராஸிலிருந்து பாம்பேக்கு செல்ல ஏன் நேர்ந்தது என்பதை கூற வேண்டும். That is a very interesting question. இது ஒரு சுவாரஸ்யமான கேள்வி. At the first Gaur Purnima festival in Mayapur, Srila Prabhupada was staying in that little hut that's at the entrance to the land. மாயாப்பூரின் முதல் கௌர பூர்ணிமா விழாவின் பொழுது பிரபுபாதர் அந்த சிறிய குடிசையில் அங்கு தங்கி இருந்தார். And he said that during the British rule, they had 3 provinces,
Bombay, Calcutta, and Madras. பிரிட்டிஷர் சங்கத்தில் 3 பெரிய மாகாணங்கள் இருந்தன, பாம்பே, கல்கட்டா, மெட்ராஸ். So which do you want? உனக்கு எது வேண்டும்? I said, Srila Prabhupada, I'll do whatever you want me to do. I'll go wherever you want me to be. நான் சொன்னேன், பிரபுபாத், நீங்கள் என்னை என்ன செய்ய விரும்புகிறீர்களோ அதை நான் செய்வேன். நான் எங்கு செல்ல வேண்டுமோ அங்கு நான் செல்ல தயாராக இருக்கிறேன். And he said, no, I want you to decide. நான் நீங்கள் தீர்மானிப்பதை விரும்புகிறேன் என்று பிரபுபாதர் கூறினார். And I realized he was, sort of forcing me to come to a higher level of surrender. என்னை சரணாகதியின் அதிகமான உச்சகட்டத்திற்கு என்னை அழைத்துச் செல்ல பிரபுபாதர் விரும்புகிறார் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன். Because I had heard that there are 3 classes of disciples. பக்தர்களில் 3 வகைகள் இருக்கிறார்கள் என்று நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். The lowest class gets an instruction from the spiritual master and forgets it or begrudges it or something. மிக தாழ்ந்த நிலையில் உள்ள சிஷ்யர் குருவிடமிருந்து ஒரு ஆணையை பெறுகிறார், ஆனால் அதை நிராகரித்து விடுகிறார், உல்லங்கனம் செய்கிறார். The second class receives an instruction from the spiritual master and executes it perfectly. மத்திய நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் ஆன்மீக குருவிடமிருந்து ஒரு ஆணையை பெறுகிறார், அதை சரியான விதத்தில் நிறைவேற்றுகிறார். And the first class knows what the spiritual master wants even without the spiritual master saying it. முதல் தரமான பக்தர் ஆன்மீக குரு சொல்லவே தேவையில்லை, அவர் என்ன விரும்புகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். So from Mayapur, we went to Calcutta. மாயப்பூரிலிருந்து நாங்கள் கல்கத்தாவுக்கு சென்றோம். And, I was chanting, praying to the deities, trying to get some direction where I should go. நான் ஜெபம் செய்தேன், பிரார்த்தித்தேன் அந்த விக்கிரகங்களிடம் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் எனக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்று. And at one stage, I even tried to, I hate to say it, I tried to trick Srila Prabhupada into disclosing which place he wanted me to go. ஒரு காலகட்டத்தில் என்னுடைய திறமையை பயன்படுத்தி பிரபுபாதர் வாயிலிருந்தே நான் எங்கு செல்ல வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்பதை வரவழைக்க முயன்றேன். So I went into his room in Calcutta. கல்கட்டாவில் அவர் அறைக்குள் சென்றேன். And I said, Srila Prabhupada, I was thinking I should go to Madras. Srila Prabhupada, நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் சென்னை மദ്രാஸ் செல்ல வேண்டும் என்று. And I gave the reasons. அதற்கான காரணங்களையும் சொன்னேன். And he said, yes, you can go. அவர் சொன்னார், நல்லது, நீங்கள் செல்லலாம். And then I said, but then again, I was thinking maybe I should stay here in Calcutta. And I gave the reasons why I should stay in Calcutta. நான் மேலும் சொன்னேன். அதன் பிறகு நான் யோசித்தேன், நான் இங்கே கல்கட்டாவிலே இருக்க வேண்டும் என்றும் நான் நினைத்தேன். அதற்கான காரணங்களையும் நான் பிரபுபாதருக்கு சொன்னேன். And with the exact same expression, he said, yes, you can stay. அவர் முகபாவம் மாறவில்லை, நீங்கள் அவ்வாறும் செய்யலாம் என்று கூறினார். So by then I understood that my strategy was not going to work. அப்பொழுது எனக்கு புரிந்து போயிற்று என்னுடைய திட்டம் பலிக்காது என்று. But I was already invested in it, so I played it out to the end. ஆனால் இந்த திட்டத்துடன் வந்த காரணத்தினால் அதை முழுமையாக அங்கு நிறைவேற்றினேன். I said, but then again, I was thinking I should go to Bombay. Then again. அதன் பிறகு நான் பாம்பேக்கும் செல்லலாம் என்று நினைத்தேன். அதற்கான காரணங்களையும் பிரபுபாதருக்கு கூறினேன். And with the exact same expression, he said, yes, you can go. முகபாவத்தை சிறிது மாற்றிக்கொள்ளாமல் பிரபுபாதர் கூறினார், ஆமாம், நீங்கள் செல்லலாம் என்று. So, but I was happy that my spiritual master was so intelligent. That was like one of the 3 qualities I mentioned. He was so intelligent, he couldn't be tricked. நான் ஏமாற்றம் அடைந்தாலும் மிக மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். என்றால் என்னுடைய குரு மகாராஜர் எந்த அளவு புத்திசாலித்தனமாக புத்தி கூர்மையாக விஷயங்களை கையாளுகிறார் என்பதை நான் புரிந்து கொண்டேன். So I went back to chanting and praying. மீண்டும் என்னுடைய பிரார்த்தனையையும் ஜபத்தையும் தொடர்ந்தேன். And then I got the idea that I should go to Bombay. அப்பொழுது எனக்கு இந்த எண்ணம் உதித்தது, நான் பாம்பேக்கு செல்ல வேண்டும் என்று.
And my reasoning was that Srila Prabhupada said that our most important program in India was life membership. ஏனென்றால் பிரபுபாதர் கூறியிருந்தார், இந்தியாவிலேயே நமது முக்கியமான திட்டம் என்னவென்றால் ஆயுள் சந்தாதார் சேர்ப்பதுதான். And he said if we just gave him 3 life members a day, means collectively, he would do everything else. பிரபுபாதர் சொன்னார், நீங்கள் எல்லோருமாக சேர்ந்து குறைந்தது 3 ஆயுள் சந்தாதாரரை தினமும் சேர்ப்பீர்களானால் மிச்ச அனைத்தையும் நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறினார். And I saw that if we took good care of the members, they themselves would make more members for us. மேலும் நான் நினைத்தேன், ஆயுள் சந்தாதாரர்களை நாம் நல்ல விதமாக பார்த்துக் கொள்வோமானால் அவர்களே மேலும் சந்தாதாரர்களை சேர்ப்பார்கள் என்று. And if we didn't take care of them, even if we went personally to make someone a member, he might not become a member because he would have heard complaints about us. நாம் அவர்களை இருக்கக்கூடிய ஆயுள் சந்தாதாரர்களை சரியாக பார்த்துக் கொள்ளாவிட்டால் புதிதாக நாம் மக்களை அணுகும் பொழுது அவர்கள் சேர மாட்டார்கள் நிச்சயமாக. ஏனென்றால் நம்மை பற்றிய குறைகளை ஏற்கனவே அவர்கள் மற்ற ஆயுள் சந்தாதாரர்களை வந்து கேட்டிருப்பார்கள். And Bombay was the head office, so I thought I should come to Bombay and become something like the membership secretary. மேலும் பாம்பேயில் பிரபுபாதருடைய அலுவலகம் இருந்தது. அங்கு சந்தாதாரர்களை சேர்க்கக்கூடிய காரியதரிசியாக நான் செயல்பட விரும்பினேன். And then Prabhupada made me the temple president. ஆனால் பிரபுபாதர் என்னை கோயிலின் தலைவராக ஆக்கினார். Which was not my intention, but I understood, that service to the spiritual master is the highest principle, so I accepted it. அது அப்பொழுது என்னுடைய நோக்கமாக இருக்கவில்லை. ஆனாலும் கூட ஆன்மீக குருனுடைய ஆணைக்கு கீழ்ப்படிவதே ஒரு சிஷ்யனுடைய முக்கியமான கடமை என்பதை புரிந்து கொண்டு நான் பிரபுபாதருடைய ஆணைக்கு கீழ்ப்பட்டேன். But I have the fondest memories of Madras. ஆனால் மദ്രാஸை பற்றி தான் என்னுடைய மிக சுவையான நினைவுகள் இருக்கின்றன. Thank you so much, Maharaj. It was so sweet nectar to hear directly from you. And I think, we have so many devotees having many questions, Maharaj, but I think, as you mentioned, you will cover in your next available time. I think that will be the best way to go forward, Maharaj. So again, from all of us here, deepest gratitude for taking the time out of a busy schedule and giving us your association. Thank you so much, Maharaj. Okay, and can you or someone send me Madhavi Saki's email address? Yes, Maharaj. I just messaged it to GRS repository here. I'm just messaging you also here right now, Maharaj. Can you spotlight my video? I can show the temple outside so the Maharaj can. This is a beautiful temple. Oh, wow. Built under the leadership of Banu Maharaj. Yeah, that's amazing. It's attracting a lot of people now. Mayavadi, Rishis, and all types of devotees come. Wonderful. Okay. So someone will send me, or GRS repository will send me your email address. Maharaj, I'm also messaging you on the Zoom. Is it okay? Can you confirm that you have received this email ID of Medhavini Sakhi Mataji? Where? Is it in the chat? I had sent you on the Zoom chat, Maharaj. I see. All right, I will, you should be able to copy it and paste it. Oh, no. It came out all different. I'll try something else. Maharaj, is it convenient to you if I just mail it to you? Oh, that would be the best. I'll do that, Maharaj. Sure. That would be perfect. Yeah. Suresh, just copy it to me. I'll mail it. Okay, no problem, Prabhu. I'll get that email ID to you so that you can send it to Maharaj.
Maharaj, appeal to you is that if it's possible. I can write it down. That would be old-fashioned way. Yes, reshuffle. So it's Medavin Saki BD. Oh, Medavini Saki. Yes, Maharaj. Medavini Sakhi dd@gmail.com. I got it. The old pen and paper still does. Maharaj, I am Kalardi Das. I want to express my sincere gratitude to you. I have read that amazing book, I Will Build You a Temple. It's and so many thoughts jump at me when I look at your amazing face, that you used to jump up and down while chanting. That's something unbelievable. Amazing. It was. Thank you, Guru Maharaj. All right, well, if we're going to end now, I suggest we conclude with Vaishnav Pranam. Let us offer our respectful obeisances unto all the Vaishnav devotees of the Lord, who are just like desire trees, who fulfill the desires of everyone. All intention soul. Vanchakalpa trubhyascha kripa sindhubhya patitanam bhavyo namo namaha. Anantakoti Vaishnav Vrinda ki jai. Ad ki jai. Thank you, Maharaj. Request you to consider at your convenience, if possible, Tuesday or Wednesday, Maharaj period, because it goes on up to 16. We have His Grace Hari Sauri Prabhu on the 14th. So either 15th or 16th. All right, so that's your 15th or 16th. So that would be my, because I'm like the night before. Yeah, 14th and 15th. I will look into it and I will give you an answer. I'm Thank you, very Maharaj. Thank you, Maharaj. inspired to speak more about Srila Prabhupada and Madras. Thank you so much, Maharaj. பிரபுபாதருடைய மദ്ராஸ் செய்திகளை பற்றி மேலும் மேலும் பேச நான் மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறேன். அதற்கான தேதிகளை விரைவில் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். Giriraj Swami Maharaj ki Jai. Jai. Prabhupada ki jai. Jai. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So